Čaute, teďka v posledním týdnu tak se stala v zahraničí docela velká věc a bylo by dobrý si ní něco říct, protože vám to se ukáže trošku pohled na tu stranu naši, plochozemců, nebo těch, co hledají tu pravdu, a na stranu těch antiplochozemců, těch, co tady tom tématu vědí a tráví vlastně veškerý jejich volný čas, co jsou schopni tím, aby nás dehonestovali, zesměšňovali, vyvraceli, likvidovali a zesměšňovali a tak dále, prostě to je jako kapitola sama o sobě. No a pak jsou tady samozřejmě ty lidi, kteří to dělají i, že se tím živí. Jo, a vlastně je to ten paradox, že my se tím neživíme, protože plochá země není monetizovatelná. Jo, na mém YouTube kanálu nenajdete jedinou reklamu, nic, nikde. Jediný účet, nic, nikde. A ta druhá strana, která nás napomíná, že to děláme kvůli penězům, tak ty jsou ty, kteří mají všude ty účty a tak dále a živějí se tím a mají na tom vlastně postavenou jejich kariéru, takže oni nás reálně potřebují. No a jeden z takových lidí, jak je McToon, jo, je to velmi, velmi známá figurka v tam té scéně. No a měl problém, nebo respektive stal se taková situace s Davidem Weissem ohledně aplikace FI Clock. No a já vás nebudu dlouho napínat, pustíme si to, co udělal McToon a pak si pustíme ještě vyjádření Davida Weisse. No a jako obvykle, tak se stalo to, že McToon napadal Davida Weisse, že ohrozil naše osobní kontakty lidí, kteří používají tady tu aplikaci a že je to drifter, že je vlastně jako nespolehlivý a jak nakládá s našimi osobními údajema. No ale ona ta situace je trošku zase celá jinak. Ale prvně se teďka podíváme teda na McToona. Because Flat Earth Dave is a horrible person to trust with your private information. Because Flat Earth Dave has leaked your password, your email address, your name, and your location on the globe. Dave, you should not be trusted to run an app. Delete the app right now. No, takže McToon tak teďka jede týdenní kampaň, kde vlastně točí v podstatě každý den video, kde napadá, zesměšňuje, dehonestuje Davida Weisse a snaží se vlastně i šikanovat skrz svoji komunitu, že nabádá svoji komunitu, aby se dále snažila útočit a hackovat na tuhle aplikaci. No něco neuvěřitelného, jenom kvůli tomu, že máme nějakou aplikaci, která nám umožňuje se sdružovat a vyhledávat podobně smýšlející lidi. To je absolutně šílený. No ale ještě se podíváme na jednoho McToona. Guessing that Dave will not be deleting his app on my prompting, so I'm going to ask both Apple and Android to remove his app from the App Store. He's horribly irresponsible with the data that... Tak to slyšíte sami, takže McToon opravdu jde Davidovi Weissovi po krku a snaží se tu aplikaci naprosto regulérně zničit. Ale kvůli alternativní kosmologii, jenom kvůli tomu, aby se lidi mohli podívat na nějaký videa na YouTube, nebo se podívat na nějaký další informace ohledně toho, kde žijeme, nebo ohledně našeho smíšení, nebo aby jsme se mohli sdružovat. To je zvláštní. No a právě na popud toho, tak teďka uslyšíte záznam toho, co McToon udělal. A já vám garantuju, že pokud jste v tomto tématu noví, nebo jste o tom ještě neslyšeli, tak budete úplně znechuceni tím, co jsou oni, ty antiplochozemci, schopni udělat. A právě proto, tak já jsem teďka ochoten udělat něco zvláštního. Protože jsme napadáni, že to děláme kvůli penězům a že se z vás snažíme tahat peníze a tak dále, tak já naopak jsem ochotný vám ty peníze dát. Co znamená, že kdokoliv, kdo se teďka podívá na tohleto video a bude znechucen z toho, co McToon udělal a bude si říkat, proč je tohleto potřeba u alternativní kosmologie, to je zvláštní, ne, takovýhle chování, tak tato aplikace na Google Storu nebo App Storu tak stojí $3. Jo? A já jsem ochoten komukoliv, kdo mi napíše na Instagram, Telegram, Facebook, Gmail, Discord a tak dále a opravdu bude mít tedy zájem o to zjistit, co na té aplikaci je, tak abyste neměli pocit, že vás plochozemci připravují o peníze, tak já vám rád ty $3 zaplatím a berte to jako nějakou vstupenku, za kterou mi pak můžete aspoň poděkovat, když by náhodou vás to téma oslovilo. Opravdu to nic nechci a je to cesta, jak vám ukázat, že to, co my tady děláme, tak děláme s čistým úmyslem. No a to je asi takhle všechno. Mrkněte se teda na Davida Weisse a na to, co se stalo a věřím, že budete všichni dost překvapeni. Good time to chime in, man. Let's hear it. Could you imagine following something that you hate religiously every day, all day? I don't think so. Yeah. So you guys know that the app, we had a hack, right?
So I'm going to try to keep this as short as I can, but it's quite an interesting story. So there's a guy that works in the internet security business, and in his spare time, he likes trying to hack things and find weaknesses and then informing the owner. So a series of events happened. They found one of my APIs gave access to all of the user information on the app. So first, what is the user information? So people are freaking out. My app asks you for 0 personal information. You can put a fake email address. You don't have to put your name. You don't have to put anything, right? And you don't have to share your location if you don't want to be on the friend finder. But if you want to be on the friend finder and you want to be in the profiles or the dating site, you put in any information that you want to share with all of the other users, right? So that's the information that they hack, the information that you already listed to share with all of the other users. Unfortunately, he also could see your app password. Now, 99% of the world knows to use unique passwords, so that's a nothing burger there. If you use, that same password for your bank and your email, you probably should change that. You shouldn't do that anyway. So that's what happened. But so the hacker, he found this weakness that no one else has ever seen, and he says, I want to let the app owner know about this so they can fix it so it'll never cause a problem. And he went to email me, and on my website, I recently changed my domain from theflatearthpodcast.com to flatearthdave.com. And my web hosting guy did a command that changed everything on the website that said the Flat Earth Podcast and changed it to Flat Earth Dave. It also changed the contact email address, info@flatearthdave.com, which doesn't exist, right? It was info at the Flat Earth Podcast. So he tried to reach me, and the email bounced back. And so he scratches his head and he's like, who is this guy? How do I reach him? And he goes, you know what? I'm in the internet security business, and I worked with a guy named Michael, who's a prominent person in the flat earth community. Let me give him the information and see if he could figure out how to get it to the owner of the app so this information doesn't leak out anywhere, and it could the hole could be fixed. So he gives it to his friend Michael McToon. And Michael McToon, instead of passing it forward to me like his associate was requesting, did live streams, and Fight the Flat Earth did live streams, and they went crazy tweeting, right? And Michael McToon, he said on his live stream, his goal in life is to take Flat Earth down, right? Take Flat Earth down. If let's say I found out that Simon Dan's, 200,000 subs or whatever, there was on his website, there was a leak to all of their personal information. Would I do a live stream on it? Or would I send him a note, say, yo, dude, you're exposing all of your people's information. You might want to plug this, right? So McToon did exactly the opposite of what his associate, who's now super pissed and telling all of the other people in the internet security business not to work with Michael McToon. So that's the long and short of it. And so right now, everybody, if you've noticed your app is not working, we're changing servers. Michael did cost me a lot of money. We're in the process of changing servers. We'll be back in 24 to 48 hours, on a faster, better server. So I guess that's a positive, and more secure. But as far as it being a massive data leak, it's like you are already sharing all of that information. The other thing that he's harping on is it gave out your geolocation. Yes, it gave out the coordinates for 200,000 random dots across the world. Doesn't tell you who they are. It tells you approximately where they are, like within 5 miles. So that's what's going on with the app. Anybody that wants to, wondering what's going on, just go to flatearthdave.com. There's a banner at the top that'll tell you when it's back online. And then when it comes back online, all you got to do is update, and we'll be back in business. Now, could you imagine being such a dirtbag?
I mean, I can't. that type of context is crazy. Thank you for clarifying some of the details of Dave. Because we do want to make sure that everybody in the community is protected. But I don't know if someone was trying to like blow something up with a bomb, I'd go to the internet and say, yo, look, this is how you make the bomb that day. Like, you know, like that's dude, weird, what if I went into your house? What if I was hanging out at your house one day and, you know, we're hanging out and I'm nosing around and I opened a drawer like in your desk in the hallway and there's a loaded gun in there. Do I go around and tell everyone, all the kids, there's a loaded gun in there, there's a loaded gun in there, there's that, you know, like what a friggin' douchebag. Right? What a douchebag, right? His goal in life, he's trying to fund himself to go to Antarctica so he can wear a body cam and film Austin and Jaren. That's all he wants to do is film their faces when they see the circling sun. You know, if they, you know, in his mind, if they see the circling sun. I mean, it's like when I say I can't imagine, I am glad I can't imagine being that much of a low-life, scum-sucking piece of garbage. But I'm glad I can't imagine that because imagination is what creates your reality. It's amazing. Amazing. I'm just blown away. It's actually kind of inspiring in a weird kind of way. Like what he did here is, it's actually, you know, in the end, it's a good thing because the app is now way more, you know, when I say way more secure, it's not going to leak the information that you're already sharing with every other user, right? The password thing, that was like the biggest issue. But there we go. Yeah, I'm sorry that happened, Dave. Yeah. Honestly, like what we cannot do from this is sit here and blame Dave. Because Yeah. all Dave did was try to make an app for people to connect with each other and to learn, you know, learn about flat Earth. So all he did was try to give people a platform to learn and connect. So the last thing we need to do is blame him for something somebody else did. I just want to make that clear. Yeah, and they're all going off. You know, you're gonna be sued. You know, class action lawsuit. Let me tell you all the complaints I got. You know, other than hey, why is the app not working? Oh, thank you for the update. They've actually started. Flat Earthers are so friggin' awesome. I've gotten so many donations to help with the cost. People are like, they're not suing me. They're sending me money. They're sending me money. They heard that, you know, oh my God, he's got to get a new server. He's making these guys work 24/7. This is costing, you know, a fair amount of money. They're sending me donations. So everybody that's donated, thank you so much. No, takže jste to mohli slyšet sami. A tohleto je potřeba kvůli alternativní kosmologii. Tohle si někdo z nás zaslouží, já jsem si jistý, že ne. A to je přesně to, v čem ta společnost žije. Vy si myslíte, že kvůli tomu, že my máme jiný názor, kvůli tomu, že věříme v alternativní kosmologii, kvůli tomu, že nezdílíme mainstreamový názor, tak vám to dává nějaké pravomoce, nás dehonestovat, útočit, napadat, zesměšňovat. Jaký je rozdíl mezi tím, jestli my věříme, že žijeme v geocentrickém kosmu, anebo jestli chlapeček věří, že je kočička, pejsek, nebo že, já nevím, má 16 pohlaví. Vysvětlíme, jaký je tam rozdíl, protože pokud vím, tak zrovna tato LGBTQ komunita tak je extrémně chráněná, extrémně propagovaná a mezi tím, tak to, co děláte nám, tak to přijde všem úplně v pořádku. Nevím, to je takový zase nějaký dvojí metr. No, každopádně. Nabídka platí, pokud chce někdo, napište mi, rád vám za ty $3 tu aplikaci zaplatím, protože za mě určitě to má smysl se na tu aplikaci podívat a projít si ten obsah, protože vám to třeba může otevřít nový pohled na tenhle svět. No a každopádně, tak samozřejmě veškeré další informace tak najdete na našich YouTubeových kanálech AetherCosmology.CZ, AetherCosmology zahraniční, stejně tak AetherCosmology.com, AetherCosmology.eu, AetherCosmology Discord a pak veškeré moje sociální sítě, ať už Instagram, TikTok, Facebook, NGdomo, Plochý podcast. No a jak všichni víte, tak ještě bych zapomněl, tady, tato debata opravdu stojí za to, je to debata mezi PhD Robertem Parkem, který vede observatoř, a PhD Robertem Bennettem, který je už v důchodu, který už nepůsobí aktivně na poli vědy a vlastně mají debatu tedy ohledně heliocentrismu a geocentrismu a je to velice zajímavá debata. No a každopádně tedy, jak víte, žijeme na geocentrický, topograficky vyrovnaný plání setrvačnosti středu všeho bytí, no a žádný tyhle ty šmejdi, tak už to neutají.